Господин Хийкман, знаем, че сте много известен експерт от Германия, който се занимава с пътни бариери и то вече шесто поколение. Това са над 100 години. Mr. Hickman, we know that you're a very famous expert in Germany about road barriers, and it has already been 6 generations of your family dealing with this, over 100 years. That's true. Колко важна е ограничителната система за път за пасивната пътна безопасност? How important is the barriers of the roads for the passive road safety? So, Passunko is indeed now run in the sixth generation. It's a family business that's more than 160 years old. We manufacture and install and sell road restraint systems made out of steel. Наистина е така. Нашата компания, семейна компания, е повече от 160 годишна и през цялото време тя се занимава с произвеждане на безопасни системи за пътища, ограничителни системи, направени от стомана основно. When it comes to the topic of road safety, we do generally a lot for the vehicle passengers, mostly inside the car, such as airbags or seat belts. И когато става въпрос за нещо по-конкретно, а именно безопасността на пътника, основно работим в така наречената вътрешна безопасност, т.е. вътре в самия автомобил. И по-конкретно става дума за въздушни възглавници и колани за безопасност. This is mostly called active safety for road safety, and passive safety is everything that happens outside the car, such as steel barrier systems. И всъщност именно тези неща се наричат активни системи за защита, а пък пасивните системи за защита са тези, които са извън автомобила, като примерно бариерите или мантинелите на пътя. These are so important because barriers keep vehicles from getting off the road and crashing, for example, in obstacles alongside the roadside, such as poles or trees. Те са изключително важни, както знаете, защото тези бариери и мантинели предпазват автомобила от това да излезе извън пътя и дори да се удари в тях, го предпазват от това да се удари в дърво или някаква съществуваща друго препятствие. Crash-tested roadside safety barriers for passive safety can even share the energy between the car and the barrier and keep the cars that crash into the barrier safely on the road. Всъщност тези системи са толкова важни, че бихме могли да кажем, че те благоприятстват за това дори да се случи пътно-транспортно происшествие, да запазят колата максимално стабилно и да я оставят на пътя, вместо тя да попадне в по-опасна ситуация. В България отскоро поставяме ограждения, които са специални за мотоциклетистите. Може ли да ми разкажете малко повече за това? Recently, we've been putting special barriers and protection systems for motorcycles. Can you tell us a little bit more about this? So, motorcycle protection systems come in two variants, which is a continuous motorcycle protection system and a discontinuous motorcycle protection system. Всъщност тези предпазни системи за мотоциклети се, така да се каже, предлагат в два варианта. Едните са така наречените продължителни системи, а другите са такива, които са рестриктирани. We have developed a motorcycle protection system that is completely crash-tested according to the European norms and technical specifications. Нашата фирма е разработила такава система, която е изключително добре приета от Европейския съюз и всички регулации по отношение на краш-тестовете. It protects the motorcyclists if he falls from the bike and crashes into the barrier so that he does not hit the post of the road safety barrier. Спецификата на нашия вид мантинела или бариера е такава, че самата и конструкция предпазва мотоциклетиста при евентуален инцидент да не се удари в някои от панелите на вертикалните панели на системата. Our motorcycle protection system is the first German motorcycle protection system that is fully crash tested according to European norms and technical specifications and is implemented in Bulgaria already on roads in the mountains. И всъщност нашата protection система или нашата система за предпазване на мотоциклетисти е първата в Германия, която е специфицирана и одобрена от всички европейски законодателства и тя вече е имплементирана в България на конкретни пътища, които са използвани най-често от мотоциклетисти. А кои системи са по-добри, стоманените или бетонните?
Which systems are better, the concrete ones or the steel ones? That's a good question. It depends from which view you want to look on this topic. Concrete walls are very rigid road safety barriers that for sure keep a car on the road, but are maybe not so safe for vehicle passengers. Това е един много добър въпрос. Всъщност, стоманените, concrete ones, you said? Yeah. Бетонените са такива, които са много устойчиви, но пък имат своите недостатъци спрямо стоманените. With steel barriers, you have the good side is that they share the energy between the car and the barrier when it's crashed when the car hits the barrier, and by sharing this energy, it gives a higher possibility for vehicle passengers to be safe. Предимството всъщност на стоманените е, че при един евентуален удар те поемат от енергията при сблъсъка и по този начин увеличават шанса на оцеляване на пътника при този инцидент. In the European norm, this is measured by a so-called ASI level, which is very low in crash tests with steel barriers and very high if you crash on concrete barriers. Този специален критерий в Европейския съюз, това нещо се измерва чрез така наречените АЗИ ниво, като при стоманените този параметър е изключително нисък, а пък при бетоновите е изключително висок. Тоест това показва предимството на стоманените върху бетоновите. И последният ми въпрос е, какво мислите за оградите от стоманени въжета? My last question is, what do you think about the barriers from steel ropes? Cable barriers. Cable barriers, yeah. From a point of view for motorcyclists, we heavily recommend not to use cable barriers because you have a lot of posts that the motorcyclist could hit when sliding over the ground. In fact, in Ireland, cable barriers are already prohibited and forbidden. Therefore, we do not recommend this kind of. От гледна точка на мотоциклетисти, примерно, тези системи не са препоръчителни, защото при тях спецификата е такава, че при техния монтаж се използват изключително много колове, на които се монтират въжетата и при един евентуален инцидент това е една голяма опасност за мотоциклетиста. Давам ви пример, в Ирландия такива системи за ограждения вече са забранени. Благодаря ви много, господин Хийкман, за днешния разговор. Надявам се да се видим отново. Thank you very much for today's conversation and we look forward to seeing again. Thank you very much. Thanks. Аз съм Цвета Капитанова и работя за вашата безопасност.